For rural communities in East India, access to electricity is not a given. Connection to the grid is usually either unreliable or non-existent. An increasing energy crisis only threatens to worsen the situation for these underserved households, whose hopes of rising out of poverty are dependent on the basic necessity of electricity. Changing weather patterns make the struggle even more difficult for these people, who are the most vulnerable to climate change, but the least equipped to mitigate its effects. Preparing for climate change and erasing widespread energy poverty are seemingly insurmountable challenges in this region of India, but Onergy, a social enterprise based in Kolkata, may just have a solution. Since being established in 2009, the solar energy company has impacted over 100,000 lives, bringing electricity from the sun to rural communities across East India. In the state of Orissa, entire villages have been energized with solar microgrids that provide electricity to over 40 households. The livelihoods of people like Labanya Rani have been completely transformed. तापर पावर कट गले किरोसिन किनबार पड़ूला लिटर 40 टका दे करी मास के किछि नेले भी 5-6 लिटर तेल जोतिला तापर धुआं भी होतिला घर एछन से धुआं भी नहीं बानो जेन टाइम ने लाइट जोतिला पहले से टाइम ने छुआ हमरा पड़ूतिले एछन वर्तमान सोलर लाइट लगा आराम से पड़ी पारो छ आरो किछि भी इटा 2-3टा फिर किरानी दुकान भी चली पारो छ सोलर लाइट द्वारा पावर कट जोतिला. Microgrid is truly a case wherein which you're being able to provide clean energy to that particular entire community, and that's what leads to an overall upliftment of that particular village. बोले इनती से सोलर आसबारो गाँव लोक भी बहुत खुशी हेले तापर आंती से किरोसिन को किणी जीवा लोक माने बंद करले तापर से बढ़िया रे आ मते भी बहुत भल पाउचंती. For others, a high-powered solar lamp called the OV beacon provides an eco-friendly way to satisfy lighting needs at night. The light, which is exceptionally durable and has 3 settings of brightness, is safer and more cost-effective than kerosene lamps. The solar energy stored in the lamp can also charge mobile phones, a necessity in even the most remote areas. चार्ज हवा पाए तार पैसा लागू नहीं से सूर्य किरोसिन ये तार किरण से चार्ज सेति पैसा हम पैसा लागू सीटू से एटा बेनिफिट अंधार रे रही हो नहीं सूर्य ये आलोक रहउछ सेटा सुविधा रुसाई बास मत कराउची बेले बेले मत अंधार उधर रुसाई कर लाइट पळाई गला सेरा लगे हां सुने से लाइट जलाई कर हम रुसाई कर मैं खाइ देउछो कोन. For rural families that struggle to make ends meet, purchasing an OV beacon is simply not feasible. That's why Onergy partners with microfinance institutions that help women purchase these useful products by providing them with loans as a part of a joint liability group. What we are able to do is, through our partnerships with microfinance institutions, being able to defer the payments of a solar lantern. So the customer has to pay small amounts every month, and which is effectively paid from the savings in their kerosene. Partners like microfinance institutions help Onergy to reach the people that need their products most. Onergy utilizes their wide range of partnerships to access last-mile communities and provide their customers with better prices. In many of these hard-to-reach areas, Onergy builds renewable energy centers where locals can go to buy products, receive customer support, and learn more about solar energy. More importantly, Onergy's partnerships allow them to constantly expand into new markets where new needs are identified. Onergy continues to be on the cutting edge of solar power as they innovate new products for these arising needs. Solar streetlights, school rooftop systems, and irrigation pumps are among the many new products that communities across West Bengal have been eager to adopt. Many times farmers still have to pay for the extension of the grid line to their farms, which can be a sizable amount of money, and that whole application process is enormously time consuming. So farmers choose to irrigate their land
with diesel or kerosene, which can be 10 times more expensive than the grid connection. If we are able to offer irrigation facility for farmers, they are able to generate more income from agriculture. There's a direct correlation, and the benefit is huge, and that's why we feel that the technology is really promising. ডিজেল মেশিন ছিল তো অতদিন আমরা জল উঠাতে পারছি না, সময়ে তেল কিনতেও মানে পয়সা জুটছেও নাই। তো এই সোলার বসার পর এটাতে তো আর তেল লাগছে না, তাহলে এইটাতে মানে সূর্যের তাপেই মানে জলটা উঠছে। তো জলটা ওঠার পরে আমরা সেই অতটা পয়সা মানে খরচা হচ্ছে না, ঠিক আমরা মানে চাষ ব্যবহার করছি, ওইখানে থেকে আমরা ফসল বিক্রি করে ওইখানে থেকে আমাদের কিছুটা মানে পয়সা আসছে। আমাদের এই সোলার পাম্পের ইয়াতে সংসারটা আমাদের ভালোভাবে চলছে, টাকাগুলো বাঁচছে আর কি, সবই ঠিক হচ্ছে। হয়তো সেখানে আমাদের আলো থাকতে কিন্তু কারেন্ট চলে গেলে পরে সেখানে আমাদের অন্ধকার হয়ে যেত, কিন্তু আমরা স্ট্রিট লাইট সোলার স্ট্রিট লাইট করার ফলে ওখানে আমাদের সন্ধ্যার পরে পুরো এলাকাটা আলোকিত দেখায়, যার ফলে আমরা খুব আমাদের এলাকার লোকজনের খুব উপকৃত হয়েছে, তাদের উপকারে আমরা উপকৃত হয়েছি। ডার্ক, কিন্তু স্ট্রিট লাইটের প্রয়োজন রাস্তায় চলাফেরার জন্য রাত্রিরে খুব সমস্যা হচ্ছিল। বিভিন্ন রকম কীটপতঙ্গ, ধরুন সাপ, এগুলো সব এখানে পাওয়া যায় আর কি। বিষধর সাপের সমস্যাটাই মেনলি আছে। সুবিধা হয়েছে, এক নম্বর মানে তারা রাত্রে যে বেরোতে ভয় পেত, সেই ভয়টা তাদের কেটেছে। আলোগুলোর কোনো মানে এদের সার্ভিসটা খুব বেটার, এবং এরা কাজ খুব সুন্দর করেছে। মানে ভিলেজার্সরা খুশি, এবং আমাদের যা স্টাফ আছে বা বলুন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যারা আছেন তারা খুব খুশি এনাদের কাজের এতে অনুযায়ী। We are not another company who is just wanting to just install a solar system, but really create that awareness, bring forward the positivity among the students on how they are really being able to benefit the environment and spread that message across to the entire community. We have already started the rooftop solar energy, and we want more. We have only 5 kilowatts now generating. We want 25 or 30 kilowatts, and we want all the institutions and all the public or private institutions, they should install the rooftop grid energy to save the world from the energy crisis. অন্তত তারা মিনিমামে তারা জানতে পারছে যে এটাতে একটা খরচ কম হচ্ছে, এটা একটা বিশাল ব্যাপার। উইদাউট পলিউশন তারা পড়েছে, ফলে প্র্যাকটিক্যালি যখন এগুলো হচ্ছে তখন তারা আরও বেশি হচ্ছে যে আমাদের স্কুলেই বসছে। By 2017, Onergy aims to bring solar energy to the lives of over 1 million rural people. By 2023, the enterprise hopes to impact 10 million lives. With plans to focus more heavily on urban customers in the coming years, Onergy leads the movement to develop a national energy grid that receives power from solar panels instead of fossil fuels. Known for its high-quality products, outstanding customer service, and innovative solutions, Onergy will continue to create a more sustainable and equitable India by spreading clean energy throughout the country.